Buongiorno a tutti, benvenuti. Stiamo per dare inizio alla conferenza stampa. Vi chiederei di mettervi a sedere. I ministri inizieranno con dichiarazioni e poi ci sarà spazio per alcune domande. Non scappiamo, quindi. Però le telecamere, se vi alzate, non riescono. Ok, Presidente, prego. Grazie innanzitutto al circolo ufficiale che ci ospita. Grazie a voi per essere presenti a questa conferenza stampa che conclude la prima parte della nostra giornata di lavoro, che proseguirà con un pranzo di lavoro riservato ai ministri. Abbiamo deciso di riunirci qui a Brindisi, i ministri degli esteri dell'Albania, della Bulgaria e della Macedonia del Nord per approfondire e avviare una comune strategia per quanto riguarda le implicazioni politiche e gli sviluppi positivi che potranno esserci nelle relazioni fra i nostri Stati, ma soprattutto nell'area dei Balcani, guardando verso Oriente in seguito alla decisione europea di dar vita al corridoio 8. Certamente è un'infrastruttura, sarà un'infrastruttura molto importante, ma quello che noi in modo particolare abbiamo affrontato è la prospettiva politica. Siamo soffermati nel corso del dibattito sulla situazione dei Balcani. L'Italia è favorevole ad accelerare i tempi per l'ingresso dei paesi candidati a far parte della Unione Europea, che riteniamo che questi paesi siano Europa, che i Balcani occidentali siano Europa, e quindi se vogliamo garantire pace, stabilità, progresso, crescita, dobbiamo fare in modo che questi paesi siano, ovviamente rispettando l'acquis communautaire, ma siano quanto prima parte dell'Unione Europea. Questo permetterà veramente una fase di crescita, di sviluppo economico, di stabilità politica e anche, io sono convinto, di una migliore azione di contrasto al traffico di esseri umani lungo la rotta dei Balcani, e gli organizzatori del traffico di esseri umani sono gli stessi che organizzano traffico di droga e traffico di armi. Anche per contrastare questa azione l'Italia è favorevole a che la Bulgaria entri in Schengen, perché riteniamo che con l'impegno dei bulgari si possa lavorare meglio per tutelare le frontiere esterne della Unione Europea. È una posizione che abbiamo sempre avuto e che ribadiamo, e ci auguriamo che l'adesione possa avvenire il prima possibile. Abbiamo approvato un documento che vi sarà distribuito, dove si parla certamente delle opportunità economiche di crescita che offre e offrirà il corridoio 8 anche al nostro Paese, perché ricordiamo che la Puglia è attraversata dal corridoio 8. E il documento naturalmente affronta anche la questione delle migrazioni, ma abbiamo deciso durante i lavori di stamane di rendere stabile questa riunione, che si svolgerà periodicamente in uno dei 4 paesi, ma proprio perché non vuole essere soltanto una riunione formale fra ministri, abbiamo deciso di rinforzare questo formato Albania, Bulgaria, Italia, Macedonia del Nord, con incontri periodici
annuali, anche questi, fra imprese, quindi business forum a 4, per far sì che attraverso il corridoio 8 cresca anche il rapporto tra le nostre imprese per sviluppare investimenti, puntare sulla nuova tecnologia, puntare sul digitale, quindi guardare al futuro e dare prospettive anche ai nostri giovani imprenditori, ma anche ai giovani cittadini dei nostri paesi. L'obiettivo è quello anche di avere l'Adriatico, che è parte importante del Mediterraneo, come mare di scambi, di pace, e non purtroppo mare, anche oggi c'è stato, ahimè, un altro disastro al largo del Marocco, con molti morti. Purtroppo, se non si affronta come l'Italia ritiene giusto fare, ricordo la conferenza di domenica, dalle radici la questione immigrazione, continueremo ad avere il Mediterraneo come mare di morte e non come mare di pace, di commercio e di sviluppo. Dicevo business forum a 4, ma abbiamo avuto anche l'idea di organizzare incontri fra le città dei nostri 4 paesi che fanno parte del corridoio 8, in modo che sotto l'ombrello della politica, sotto la guida dei ministri degli esteri, quindi dei governi dei nostri paesi, ci possono essere incontri a livello business e incontri tra le comunità locali. Questo per permettere di avere una forte integrazione. Abbiamo anche deciso, visto che nel documento è scritto, i nostri 4 paesi sono tutti paesi che fanno parte della NATO, abbiamo deciso anche di avere, in occasione dei vertici NATO, dei ministri degli esteri, avere delle consultazioni fra noi 4 per fare anche delle proposte comuni che riguardino il fianco sud della NATO, quindi la parte balcanica della NATO, la parte mediterranea, la parte adriatica. Quindi è stata una riunione, per quanto mi riguarda, molto fruttifera. Non è stato soltanto un giro di tavolo fra ministri amici di paesi amici, ma è stata una riunione operativa che ha portato dei risultati, secondo me, positivi, che ci permettono di guardare con maggior ottimismo verso il futuro. Durante il pranzo di lavoro affronteremo poi tutti gli altri temi di politica estera, da quello che sta accadendo, la guerra, la questione del grano, insomma tutti gli altri problemi di rilevante importanza che i nostri paesi si trovano ad affrontare insieme, in quanto, ripeto, paesi dell'Unione Europea e candidati dell'Unione Europea, ma anche paesi che fanno parte dell'Alleanza Atlantica. Lascio ora la parola, parliamo poi in ordine alfabetico, al Ministro degli Esteri albanese. Prego. You have the floor. Don't worry. The Prime Minister is our friend Edi Rama. Thank you so much, dear Antonio. It is always a pleasure to be in Italy, but it feels even better. We are here today to work together closely and to advance an agenda that is to the benefit of us all, to the benefit of our countries and to the benefit of our people. I wish to underline from the very start that we are very pleased with the seriousness and the commitment with which the Italian government, personally, Minister Tajani, are working to bring more Italy to the Balkans, as Prime Minister Meloni put it. Obviously, we don't mind it. Albania doesn't mind it. We have a very special relationship with Italy. Our relations are absolutely excellent. We owe a great debt of gratitude to Italy for what it has done for us in our most difficult hour from this very city in the early 1990s, when it received thousands of Albanians fleeing the difficulties of our country during those difficult years and providing a home for that. Thank you wholeheartedly. But this relationship, this very special relationship, has assumed an even more strategic dimension
under the current geopolitical circumstances with the war in Ukraine and with the threat it represents for the security of Europe and the security of the Western Balkans. The best way to address such threats, the best way to guarantee our security and our stability is through more cooperation, through more integration, by working together to advance a joint agenda of exchanges, of projects, and of developments. We are very pleased today that Corridor 8 is receiving so much attention and that there is so much commitment to finally make this great idea a reality. Brindisi and Bari, Puglia in general, has historically been for us the gateway to the West and to Europe, and Albania on the other side, Durrës and Vlorë, Durazzo and Valona, have always been for Italy the gateway to the Balkans and to the East. But the Corridor 8 that we are discussing today is so much more than a mere infrastructure project, because what we are discussing today and for what we are working today is in Corridor 8 envisages a mechanism of cooperation and integration that will help to turn the Adriatic Sea in the full sense of the word into a sea that unites us to exploit the full complementaries and synergies that exist on both shores of the Adriatic and up to the Black Sea. I'm very encouraged by the summit we had. I'm very encouraged by the commitment of all partners, Italy and Bulgaria as EU members, but also Albania and North Macedonia, and I'm certain that through our efforts, we will advance this idea to its completion to the benefit of our countries and our people. But investment on mature projects along this corridor is key for making the EU perspective tangible to our citizens and businesses and civil society with very concrete benefits. Albania is chairing this year the Berlin process, and we intend to make the strengthening of EU financial assistance for the Western Balkans and for this very main topic that we are discussing today, one of the main area or one of the main topics of the summit in October. In our view, the focus of the Berlin process should be on economic convergence with the European Union. The economic convergence is crucial for the stability and resilience of our region in this turbulent period for European and global security. And in this challenging security context, we need the EU to maintain the new momentum of the enlargement process through concrete actions. And hence, Corridor 8 is a corridor that will unite us. It will also be a security corridor, and we all support it and will jointly work to advance it as soon as possible. Thank you. Grazie di cuore al Ministro degli Esteri d'Albania. Do ora la parola al Vice Primo Ministro e Ministro degli Esteri della Bulgaria. Prego, Mariya. Thank you very much, dear Antonio, dear colleagues. First of all, I would like to thank my good friend and colleague Minister Tajani for the hospitality and the excellent idea to gather us here in Brindisi to discuss how we can facilitate further the development and cooperation between our countries. We all agree that connectivity in its broadest understanding is indispensable for bringing people together, boosting the economic growth, developing good neighborly relations, and helping the European integration process in the region. Allow me to start by saying big thank you. Thank you, dear Antonio, Minister. Thank you, Italy. Italy is an important partner of Bulgaria, partner in the European Union and NATO ally. We highly appreciate Italy's support for the Bulgarian accession to Schengen area, and Italy is taking command of NATO's multinational battle group in Bulgaria is a significant contribution to the security of NATO's eastern flank countries, and our relations are crucial for the regional stability and especially in the new regional context. Now on the Corridor 8, the inclusion of
Pan-European Corridor 8 into the extended Trans-European Transport Network as part of the Western Balkans East Mediterranean Corridor was a great success. And the corridor will not only enrich the links between the countries along its road, but it will also provide additional connections of the region with the EU. And that is why we should not lose momentum and finalize the realization of the project as soon as possible. It is now up to us to take full advantage of this positive development and to keep our efforts on the practical steps on completing the project without further delays. Because in very practical terms, Corridor 8 means new and faster connection and communication between the Black Sea and the Adriatic, providing opportunities for moving goods, people and services between the countries laying on its route. It means more investments, economic stability and growth, prosperity. And the corridor will improve our European and regional connectivity, and it will also link to other existing routes. So I would like again to raise the importance of Corridor 8. That is a strategic project for Bulgaria too, and for four of us. I think that we can all agree that Corridor 8 will not only boost the trade and the direct contacts between the people in the region, but it will also amplify the exchange of ideas, technologies, and innovations. And here I would like to strongly support the idea of Minister Tajani to think how we can better attract young entrepreneurs, how with new technologies, with fiber infrastructure, we can think about the use, the talent of our young entrepreneurs and the next generation of innovators in these kind of strategic projects. So I would like again to say thank you, and I would like to finish with big appreciation of the follow-up of this meeting, because there is always a lot of good discussions, good conferences. But what we always have with Minister Tajani is that it's not a punctual and single initiative. The proposals coming from Minister Tajani to have a regular political meeting, to organize a business forum, to raise the importance of our Atlantic strategic cooperation, and to involve the local communities with all the cities and towns that are on the road, that's for me an important and very strong signal that today's meeting, that was a momentum that we all knew how to seize, and now it's really up to us to show that this meeting, this format, it will be more result-oriented and will join actions and words. Thank you. Thank you very much, Maria. And now the Minister for Foreign Affairs of Northern Macedonia. You have the floor, please. Thank you so much, Minister Tajani, dear Antonio, dear colleagues Olta and Maria, dear friends, representatives of the media. Let me begin by stressing how pleased and honored I am for being with my colleagues today here in the beautiful city of Brindisi. I said during the meeting, a city that has historically served as a connecting point between the East and the West in terms of trade and culture, thus providing great symbolism to our meeting today. Let me join the others in thanking Deputy Prime Minister Tajani for initiating the meeting in this quadrilateral format and for being a wonderful host to us. Everything started back in January 2021 when, through a letter to my homologues in Sofia and Tirana, I extended an invitation to commence the so-called Initiative 8. And upon the appointment of Deputy Prime Minister Tajani, we also asked for his support to advance it into a quadrilateral format. And seeing it materialize today with our meeting under his excellent leadership makes me very happy. And I hope all four of us will maintain frequent and fruitful dynamism of contacts to intensify and deepen our mutual cooperation as our strategic goal. We hope that the cooperation between two EU member states
and 2 EU negotiating countries, candidate negotiating countries, all 4 NATO members, which connect Adriatic and Ionian and Black Sea, will provide a bridge to geographical, historical, and political barriers that have made East-West connectivity difficult and deeper cooperation harder, even comparing to the more developed north-south axis in the southeast of Europe. That is the reason why, beside the intention to speed up the transport and energy infrastructure connectivity and digital and communication investment project along the route of the Trans-European Transport Corridor, we see the initiative aim also to serve as a political platform that will provide an additional forum for promotion of mutual cooperation and intensification of political, economic, security, cultural, and social exchange. And the 4-layer structure that we endorse today reflects the best this intention. We think that it could contribute to better and intensified people-to-people and business-to-business contacts, civil society dialogue, as well as to increasing knowledge of each other and relations between citizens. It will also contribute to promotion of the overall cooperation, including trade exchange and strengthening of security in the region. And it will have a special impact on the common goal of strengthening the overall European perspective of the Western Balkans. Dear representatives of the media, closer cooperation with Italy and Bulgaria has important symbolism and, more importantly, very positive implications for us and Albania as countries that have already started accession negotiations, that are 100% aligned with EU common foreign security policies and on the brink of moving to the qualitatively more demanding phase of opening clusters and chapters. Due to the geopolitical challenging times, because of the Russian aggression against Ukraine, this could be a very important aspect, and our quadrilateral format should be also utilized to accelerate our and Albania's respective EU accession paths and provide opportunity to do as much as possible integration before membership itself. Our joint initiative should grow into a new alliance in the region, which will offer strategically deeper and more meaningful cooperation of countries by promotion of European values, overall Europeanization of the whole region, and establishing durable understanding, trust between our people, political cooperation, and economic growth. I personally believe, and our governments will work tirelessly so that very soon we have a transport corridor that it would be possible to reach from the Bulgarian ports on the Black Sea, on the east, to the Italian ports on the Adriatic Sea to the west, by 10 hours of driving instead of the current 25 hours. In my closure, I used the opportunity to express my satisfaction that we agreed today, next meeting, to be regular in various formats as we agreed today. Thank you so much for your kind attention. La prima domanda, Gianluca Veneziani, TGR Puglia. Sì, grazie, buongiorno Ministro Tajani. In vista della realizzazione di questo corridoio 8, quali ricadute positive, penso ad esempio a termini occupazionali, a scambi commerciali, ma anche a investimenti infrastrutturali, si possono ipotizzare per il territorio pugliese? Le chiedo anche se questo corridoio potrà diventare magari un asse di maggiore cooperazione strategico-militare con l'Ucraina, visto che approda nel Mar Nero e i 4 paesi coinvolti sono tutti membri NATO. Grazie. Beh, le occasioni e le opportunità per la Puglia, per tutto il Sud, con il corridoio 8 sono tantissime. Possibilità di sviluppo commerciale, imprenditoriale. Noi stiamo sostenendo, ne abbiamo parlato anche durante la riunione di oggi, le imprese italiane ed europee dei nostri 4 paesi che debbano e vogliono investire
nella realizzazione del corridoio. Per noi è importante che ci siano imprese dei nostri 4 paesi, ma anche imprese europee, perché oggi assistiamo anche alla presenza negli appalti di imprese extraeuropee. Invece noi sosteniamo le imprese, e per la Puglia per la città di Brindisi, per il sud del nostro paese, essere parte integrante del corridoio 8 significa essere un ponte verso i Balcani che per la nostra politica estera rappresentano una vera grande priorità, e possono essere anche protagoniste le imprese della Puglia di realizzazione di opere anche al di là del confine nazionale, per esempio in collaborazione con imprese bulgare, albanesi o della Macedonia del Nord. Voglio ricordare che oggi proprio il nuovo fondo 394 della Simest è operativo, è destinato all'erogazione di finanziamenti agevolati per l'internazionalizzazione a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri. Questo è un buon segnale, sono 4 miliardi e abbiamo anche fatto sì che sia più agevole accedere a questo fondo. È uno degli strumenti che noi abbiamo messo a disposizione, quindi continueremo a lavorare in questa direzione, e i business forum che abbiamo deciso di organizzare ogni anno saranno anche una opportunità per le imprese pugliesi e le imprese italiane di essere parte di una strategia più ampia, di una vera e propria internazionalizzazione, sia per quanto riguarda l'attività produttiva ma anche per quanto riguarda l'attività di esportazione. Quindi il corridoio 8 è lo strumento migliore per rendere anche più competitivi sui mercati internazionali i nostri prodotti, perché, come ricordava il mio amico Ministro della Macedonia del Nord, se per compiere il percorso che oggi servono 25 ore, ne serviranno soltanto 10, i nostri prodotti sui mercati internazionali costeranno di meno. Questo è matematico, e quindi serve avere buone infrastrutture per avere prodotti più competitivi. Per quanto riguarda i rapporti con l'Ucraina, lo abbiamo detto, noi siamo 4 paesi che fanno parte dell'Alleanza Atlantica. Nel documento finale che abbiamo approvato, che sarà distribuito poi alla stampa, si sottolinea anche l'importanza del fatto di essere paesi della NATO, che il corridoio 8 può essere anche, come posso dire, utile per sviluppare azioni politiche. L'Alleanza Atlantica non è soltanto un'alleanza militare, ma è anche e soprattutto un'alleanza politica per guardare al fronte sud. È un tema che l'Italia ha sempre voluto sottolineare, lo abbiamo fatto in tutti i vertici internazionali. Per quanto riguarda la sicurezza complessiva dell'Occidente non c'è soltanto il fronte orientale, c'è anche il fronte sud, e qui stiamo parlando del fronte sud orientale. Quindi la risposta è affermativa. Ci auguriamo che poi l'Ucraina possa, attraverso il Mar Nero, in futuro, quando sarà anche parte della Unione Europea, insieme a Macedonia del Nord, Albania, e noi già ci siamo, Italia e Bulgaria, possa utilizzare il corridoio 8 per rinforzare la sua partecipazione al mercato interno, che rappresenta anche un'opportunità per tutti quanti noi. Io vi ricordo che le imprese italiane, grazie al mercato interno attualmente esistente, fanno business per oltre 200 miliardi ogni anno, quindi immaginate cosa significa avere, da un punto di vista egoistico ma di interesse economico, per l'Italia questi paesi amici parte integrante dell'Unione Europea, l'Ucraina parte integrante dell'Unione Europea. È un vantaggio mutuo per tutti quanti noi. Essere parte del mercato interno significa crescita dell'economia, e vogliamo anche che il mare sia strumento di crescita, soprattutto l'Adriatico, che è un mare più stretto dove si può veramente guardarsi da una parte e all'altra, possa diventare un mare di ricchezza e non un mare di disperazione, come purtroppo anche oggi è accaduta con la tragedia del Marocco. Ora abbiamo Angelo Sconosciuto, Gazzetta del Mezzogiorno. Sì, buongiorno Ministro. Ha fatto riferimento al suo rapporto specialissimo parlava di Valone Durazzo e Brindisi. Allarghiamo un attimo l'ottica e pensiamo al 16 ottobre, quando ci ha annunciato che a Tirana c'è il vertice del processo Berlino. Ecco, da Brindisi
a quella data, dalla data di Brindisi a quella data, che cosa possiamo dirci quanto all'integrazione e quanto ancora sul corridoio 8? Grazie. Grazie. I think that Albania and Italy has a lot to benefit from Corridor 8 that we are discussing today. I think it is an idea that is as old as our friendship, the friendship between our countries and the friendship between our people. It is an idea that even predates the existence of our countries, because historically Italy has been the gateway of our region to Europe, and Albania has been the gateway of Italy and Europe to the Western Balkans and to the East. So we are, as we were, as my dear colleague Antonio put it, un ponte, a bridge, rather two heads of a bridge that unites our people. And if you look at history, whenever this bridge has been functional, our people and our regions have even prospered. And when this bridge has been blocked, such as was the situation when we had the communist regime and the whole region was isolated, people have suffered because this corridor is one of the great arteries of commerce, as Antonio put it, of trade, of development, of culture for Italy, for Albania, and for the Balkans. So I think that we have a lot to benefit from this, and yes, the summit, the upcoming Berlin Process Summit that will be held in Tirana in October, I hope will see another vision in terms of the European financial assistance to the region and to such important projects of the region, like the Corridor 8. But again, the aim of this investment, the aim of Corridor 8 is to connect people and to connect economies. And we have a lot to benefit from this, to make more tangible contribution to the growth and to the social cohesion of the region as well. And again, we have a lot to benefit from bringing more Italy to the region and interconnecting with one another more, but also to create common living spaces and regional linkages and reapproachment between communities and between people. But it's also a security corridor, as Antonio rightfully mentioned. It's a security corridor because it connects the Adriatic Sea with the Black Sea, and in light of the security context and the security situation with Russia's war of aggression, illegal war of aggression against Ukraine, this becomes even more important for us to advance forward. Ora abbiamo Lucia Rotta, Nova. Buongiorno, una domanda per la Ministra Gabriel della Bulgaria. Ci ha illustrato già prima, ci ha parlato dell'importanza del corridoio 8 anche per una connettività con l'Europa che lei conosce molto bene anche dal punto di vista professionale della sua carriera politica. Quanto invece, le chiedo, è importante per la Bulgaria, dove è rientrata e a cui faccio i migliori complimenti, oltre che auguri per il futuro, quanto importante è, la seconda domanda è come valuta i rapporti bilaterali fra Italia e Bulgaria. Grazie. Well, thank you very much. Very shortly on the first question first. Of course, Corridor 8 is a strategic project of us, and we all agree that when we talk about connectivity, we have to talk about all dimensions of connectivity. It's not only about infrastructure, it's about people-to-people contact, it's about strengthening the investments and attract young entrepreneurs. So for me, this project has a clear added value, because he creates links with other corridors like 4, 9, or 10. And thanks to this project, we definitely can strengthen the cooperation between our citizens and our countries.
The second, how do you assess the bilateral relations with Italy? Maybe I will use 3 key words: strong, strategic, and future-oriented. Well, first, strong, because I must say that the relations between Bulgaria and Italy are very strong on the cultural and historical side. And I very much hope that together with the Vice Prime Minister and Minister of Foreign Affairs, Tajani, will contribute to continue the exchanges between the experience that the Italian Institute in Bulgaria has and the Bulgarian Institute in Italy has to strengthen the people-to-people contacts. I was very clear in the beginning of our government that cultural diplomacy, it's one of the highest priorities, and I think that here we have a lot of potential to unlock. Second, our bilateral relations are strategic, and I already mentioned that is coming in the framework of our membership in the European Union and in NATO. Thank you very much again for the strong support to our accession to Schengen area, but of course the next priorities for Bulgaria are Eurozone and the accession to OECD. And I think that here, together with Italy, we can definitely advance further, especially because we can benefit from your experience. And I mentioned already how we appreciate that Italy has taken the command of the NATO's multinational battle group in Bulgaria. That definitely contributes to the security of the eastern flank. Third point, I would like to mention the importance of our economic relations and trade, because you know that Italy is one of the key investors in the Bulgarian economy. That's why promoting economic and investment cooperation, enhancing our cooperation in the field of energy, of tourism, of education, can definitely open doors for innovation and growth, benefiting both countries and at the same time strengthening our positions in the global community and in the European Union. And final point, I would like definitely to insist a lot about our future-oriented bilateral relations. And here I will mention 3 topics, and definitely I will use my previous experience as European Commissioner for digital economy and after for innovation, research, education, culture, and youth. Because in this framework, we always work together with Minister Tajani. First, I would like to raise the importance of new technologies and especially again to congratulate Italy for the Leonardo supercomputer. I must say that in the beginning, we were few to believe that the Euro-HPC joint undertaking can lead Europe to a position on the global scene, and actually thanks to Italy, we are one of the strongest. And I would like to encourage really the country to use all the capacities, especially to make links with small and medium enterprises, with young innovators, to link these worlds of innovation and education and research. And in that context, I think that there is clear links with the work of the Minister Bernini. We met in February. You know how important is this magic word, strategic autonomy. And that's not anymore only part of innovation, research, education. That's part of our foreign policy. If you'd like to position European Union and our countries as drivers of economic growth and security and stability in the world, definitely we need to think and to fulfill with content this beautiful expression, open strategic autonomy. And if you allow me, maybe I will mention very briefly 2 fields in which I would like to continue to strengthen our bilateral cooperation. One, from one side, it will be these foreign policies and the field of the innovative education and innovative universities. I think that we all need young diplomats that should be attracted by the career, and that passes by our work with the universities. And here you have already brilliant examples. And final point, yeah, that will be my word. We, with Antonio, already worked on this, really to have more women in the decision-making, in STEAM careers. And this topic is something that is really important for all of us. Thank you very much. L'ultima domanda. Now we are 2-2. Ultima domanda, Patrizio Nissirio, ANSA. Una domanda per il Ministro Osmani. Abbiamo sentito gli importanti benefici che arriveranno dal completamento del Corridoio 8 per la regione. Volevo chiedergli quali saranno in particolare per la Macedonia del Nord invece questi benefici. Grazie.
Thank you so much for your question. North Macedonia has a key geographical position in Corridor 8. Actually, it's a geographical crossroad, considering the two main pan-European corridor crosses through North Macedonia, particularly through Skopje. And this is Corridor 10 that connects Central Europe with the port of Thessaloniki, and Corridor 8 that connects Black Sea and Italian coast, both crossing in Skopje, making North Macedonia, as I said, as a hub for also investment and trade. Given the investment-friendly policy of the government of North Macedonia is becoming an investment hub in the region. I will just take an example, the overall trade volume of cooperation, for instance, just between UK and the Western Balkan, 60% of that volume is actually a trade relations between North Macedonia and UK. We believe that through completion of this corridor, which doesn't mean only highway, we are talking about railways, we are talking about energy diversification, electricity grids. Not only we will strengthen our cooperation, we will overcome the, as I said during my speech, geographical, historical and political barriers among our countries, but also will strengthen our resilience in terms of security. This corridor is also known as a NATO corridor, and what's happening in Ukraine brings additional value to the importance of this corridor, not only for our region, but for our continent in general. It will bring people together, and this is the fundament of any long-term relationship between countries, by bringing them together, by removing stereotypes, by overcoming the differences. Will bring civil societies together. And this is crucial for democratic development of our region as well. And what's also important, both of our countries, as negotiating countries, are sandwiched between two EU member states. And we think that this cooperation will provide a serious incentive for the acceleration of the EU perspective, not only of North Macedonia and Albania, but the region in general. Thank you so much. Prima di lasciarvi voglio ringraziare attraverso di voi innanzitutto coloro che ci hanno ospitato, il San Marco, la Marina Militare Italiana. Voglio ringraziare altresì il Comune di Brindisi, nella figura del Sindaco, che ha dato un grande contributo per la realizzazione di questo evento. Voglio ringraziare naturalmente tutte le forze dell'ordine che hanno garantito il regolare svolgimento di un vertice così importante per noi, ma voglio anche ringraziare tutti i funzionari, naturalmente, del Ministero degli Esteri che ho l'onore di guidare, ma anche tutti i funzionari, i membri dei gabinetti dei miei colleghi ministri albanese, bulgaro e della Macedonia del Nord, perché senza il loro lavoro sarebbe stato veramente impossibile concludere un testo comune e condiviso, ma organizzare un evento così importante, ecco, dobbiamo sempre ricordare tutti i nostri collaboratori che ci permettono di ottenere dei grandi successi per il nostro Paese, perché credo che noi possiamo dire che la riunione di oggi sia un successo politico di 4 Paesi amici, 2 sono parte dell'Unione Europea, 2 stanno per entrare nell'Unione Europea e sono tutti Paesi della NATO, che vogliono lavorare insieme e guardano in prospettiva. Quindi non è stata soltanto una riunione formale, è stata veramente una pietra miliare che inizia qui a Brindisi, finiva una delle grandi strade romane, direi che da quella fine invece inizia una nuova stagione che noi Ministri degli Esteri abbiamo deciso, in nome dei nostri Paesi, di voler inaugurare per il benessere dei nostri concittadini. Sono convinto che i risultati non mancheranno. Grazie a tutti quanti voi per aver accettato il mio invito, grazie per essere venuti in Italia, grazie di cuore, continueremo a lavorare durante il nostro pranzo. Grazie.
Grazie a tutti, buon lavoro. Grazie naturalmente anche ai giornalisti, non è che...